students, we will continue with this exercise 7.1 of coordinate geometry. So in the previous class we have discussed the distance between any two points on a plane by using the distance formula. So now students recall it in this class, the formula and how you are calculated the problems or how you are simplified the problems. So now we will take the next problem. So in the exercise 7.1, check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. So if you observe the problem, so in that problem, as usual in the previous problems, they have given the 3 points here. In the problem, they have given the 3 points. So by using those points, so we have to say that by joining those points, the triangle which is formed, so it will be an isosceles or not. It will be a triangle which is formed by joining those 3 points, or make an isosceles triangle or not. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have to know the knowledge of the isosceles triangle. So that means previous knowledge about the different types of triangles depending upon the sides and depending upon the angles. But here we are going to take only the classification of triangles on the basis of sides. So and also we have the knowledge about the types of quadrilateral, properties of types of quadrilateral. So for this problem students, so we need the definition of an isosceles triangle. The definition of isosceles triangle. So can you tell me, any one of the students, can you tell me the definition of the isosceles triangle? What is meant by an isosceles triangle? Yes. So in a triangle, if two sides are equal, if any two sides are equal, so then such a triangle is called as an isosceles triangle. So now if we draw a rough figure which will help to simplify the problem. So just draw a rough sketch. Take a triangle, any one of the triangle with two sides are equal. With two sides are equal. This is a triangle. In this triangle, they have given, I will name it as a ABC. You can give any name or any alphabetical letter to the triangle. We have the triangle ABC B2R so XYZ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ABC ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ABC ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ A of 5 minus 2. So A of 5 minus 2. So second one B of 6 4. B of 6 4. So third point coordinate points 7 C of 7 minus 2. So A of 5 minus 2, B of 6 4, comma 4. So C of 7 minus 2. So if you observe, by joining these a triangle is formed. So we have to check whether this triangle is an isosceles or not. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು isosceles triangle
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ as in the previous problem, we have to find out the distance between these two AB. So AB distance ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. So ಹಾಗೆ BC distance ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ CA distance ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. ಆಗ you will get the value. So one value ಬರ್ತದೆ. AB ಗೆ ಒಂದು value ಬರ್ತದೆ, BC ಗೆ ಒಂದು value ಬರ್ತದೆ. So you will get the another value for the side CA. So then compare those values. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವ್ shall we simplify the problem? Okay, yes, let us take for this, let us take A of 5 minus 2, B of 6, 4. So this as x1, y1. So this is x2, value of x2, y2. Similarly, write down the value of x1. x1 equals 5. So y1 equals minus 2. x2 equals 6. So y2 equals 4. So the distance between the points AB, what is the distance formula is here? Yes, so root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So yes, AB equals root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. AB equal root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substitute the value. So it will be equal to root of, so the value of x2 is 6 minus x1 is 5. So here are the points for points. So 6 minus x1 is 5. 6 minus 5 whole square plus y2 is 4. 4 minus y1. So y1 is minus 1. Therefore here we have to write 4 minus of minus 2. 4 minus of minus 2 whole square. So we have substituted the value of x2, x1. So x2 is 6, x1 is 5. 6 minus 5 whole square plus y2, the value is 4. So in the formula we have minus sign here. The value of y1 is minus 2. Therefore here we have written 4 minus of minus 2 whole square. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. The next it will become root of 6 minus 5 is 1 square. 6 minus 5 is 1 square plus, so simplify this, 4. So multiply both the minus into minus plus 4 plus 2 whole square. Observe here students. So 4, so this minus should be multiplied to the minus 2. So minus into minus plus. So 4 plus 2 whole square equals root of,
So 1 square is 1 plus. So if you add these two, 4 plus 2 it is 6. 4 plus 2 is 6. So 6 square. 4 plus 2 whole square equals 6 square. It is 36. So therefore 1 plus 36. I will write it directly. 4 plus 2 is 6. 6 square is 36. How we get the explanation will be here. So now therefore the length of AB equals root 37. The length of AB is root 37. So root 37 means, so it is not a perfect square. So we got the value of AB. Similarly, now, so we have to find out the distance between B and C. B and C. Again, B of 6, 4. B of 6, 4 and C of 7 minus 2. So now we have to find out the distance between B and C. So as usual in the previous problem, problem. So okay. Now write down this as x1, y1. This here x2, y. So x1 equals 6. So what is the value of y1? Yes, y1 is 4. The value of x2 is 7. Value of y2 is minus. Observe ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ geometrical figures. So geometrical figures ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದರ ಏರಿಯಾ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸು, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಘನಾಕೃತಿಗಳು, ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪೆರಿಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ root of square root of, so x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So observe ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. x2 7 minus ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್, x1 6, 7 minus 6 whole square plus y2 minus 2 ಇದೆ, y2 ಗೆ ಮೊದಲೇ minus 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ y2 means minus 2. In the formula we are already have the minus sign. So y1 is 4 whole square equals root of. So 7 minus 6, it is again 1 square plus minus 2 minus 4, similar signs.
So it will be minus 6 whole square. Minus 6 whole square. This will become root of 1 square is 1 plus, sorry, minus 6 into minus 6, it will be plus 36. So 36. So if you add, therefore BC equals root of 37. Value of BC is root 37. So whereas in case of the value of AB is root 37. So if you observe these two, the values of these two sides, so AB and BC. So from this, these two have the same length, So therefore, in a triangle, if two sides are equal, it is called as isosceles triangle. So, but we cannot write. So here, because we have to find out the length of CA. ಈಗ ಈಗಲೇ ನಾವು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, CA ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ CA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಬಂತು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. So in a triangle, if all the three sides are equal, so then what do you call that type of a triangle? Yes, it is called as equilateral triangle. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು we will check the distance of CA or AC. So now CA. Now CA. So C, the value of C is 7 minus 2. 7 minus 2 and A, it is 5 minus 2. This is x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. So the value of x1 is 7. y1 is, what is the value of y1? Yes, it is minus 2. So what is the value of x2? Yes, it is x2 equals 5. What is the value of y2? y2 is minus 2. y2 equals minus 2. So substitute this in the formula. CA equals the length of CA or distance between C and A is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So substitute and simplify. Observe clearly. Substitute the correct values. So don't get confused. So confused ಆಗದಿರಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ. So x2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 5 minus 5 minus x1 it is 7. So 5 minus 7 whole square plus formula ಇದೆ plus y2 is minus 2 y2 means minus 2 observe ಮಾಡಿ y2 ಅಂದ್ರೆ minus 2 ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ minus ಇದೆ ಆ minus ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So y1, what is the value of y1? It is again minus 2. So therefore write it in the bracket because we have to multiply the signs. So minus 2 minus of minus 2 whole square equals root of, so 5 minus 2. So 5 minus 2 it is
5 minus 7. It is minus 1. Minus 2 whole square. Minus 2 whole square. Plus. So minus 2, write the minus 2 as it is. Minus into minus plus. Observe here, minus 2 is higher ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ sign ಅನ್ನು multiply ಮಾಡಿ minus into minus plus. So it will be 2 whole square equals root of. So ಮಾಡಿ ಈ minus 2 into minus 2 ಏನಾಗ್ತದೆ? So minus 2 into minus 2 is it is plus 4 plus. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ minus 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ plus 2 ಇದೆ, it will get cancel. So minus 2 ಇಂದ 2 ಅನ್ನು subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ minus 2 ಗೆ plus 2 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ನೋಡಿ minus 2 plus 2 opposite signs ಇದೆ, so ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. So it will be 0. This will be equal to root 4. So root 4 is a perfect square number. CA equals 2. The value of CA is 2. CA ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. So ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So ಇದು root 37 ಇದೆ AB ದು, BC ದು root again root 37 ಇದೆ. So CA, whereas in case of CA it is 2. So if you observe this, two sides are equal. So in a triangle, two sides are equal. Therefore, it is an isosceles triangle. So we will write here. We will do again. Therefore, AB equals BC. AB equals BC. In triangle ABC, in a triangle, you can write it generally also. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ are equal. Two sides are equal. Therefore, it is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, so I think students you have understand how to simplify the problem. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೂರವನ್ನು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್
complete the class. Now we will see in the next period. Okay.